Hello, good morning students. Welcome to Unique Coaching class. Students, we have started branch accounting and we have learned how to prepare branch final accounts. Okay, and we have solved one sum also. તો આપણે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ કઈ રીતે પ્રિપેર થાય એ જોયું અને એનો એક દાખલો પણ લાસ્ટ વિડીયોમાં જોયો હતો. But you know that in a last video I have told you we have to write down also journal entries. Okay, which journal entries? Journal entries to incorporated branch accounts in the book of head office. And also in first video I told you I will explain this journal when we started the sum. So today in this video first we understand these journal entries and then we complete our previous video sum. Okay, તો પહેલા journal સમજી લઈશું અને પછી એ દાખલામાં journal બાકી હતી આપણે જોઈશું. First of all, let's understand what is this journal. So, it's a journal related to incorporated branch account in the books of head office. I explain you. Suppose it's a head office and this head office had a many branches. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, whatever. Okay, these all are branches. At the end of the year, these all branch prepare their final account. Okay, at the end of the year, every branch prepare their final accounts, means trading account, P&L account, balance sheet. Now we know that it's a head office. So here, whatever branch prepare final accounts, means trading, P&L, balance sheet, these all are related to whom? Head office. એ બધું તો head office નું જ કહેવાશે. So at the end of the year, what head office do? Head office incorporated these all accounts in his own book. એટલે કે વર્ષના અંતે at the end of the year head office શું કરશે? આ જે અલગ અલગ બ્રાન્ચમાં જે પણ અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કર્યા છે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ, he will incorporated to its books. ઇનકોર્પોરેટ એટલે કે એડ કરશે, સમાવેશ કરશે. એટલે સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં બ્રાન્ચ જે અલગ અલગ બ્રાન્ચમાં જે પ્રોફિટ થયો છે, જે અસેટ છે, જે લાયબિલિટી છે, ઓકે, એ બધું કોને રિલેટ કરે છે? હેડ ઓફિસને. ઇનડાયરેક્ટલી બધું હેડ ઓફિસનું જ છે ને. સો એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર હેડ ઓફિસ હેવ ટુ ઇનકોર્પોરેટ ઓલ ધીસ અકાઉન્ટ ઇન હિઝ બુક. ઓકે, વર્ષના અંતે બધા અકાઉન્ટ્સને પોતાની બુકમાં સમાવેશ કરવા પડશે, ઇનકોર્પોરેટેડ કરવા પડશે. સો ધીસ જર્નલ આર રિલેટેડ ટુ ધેટ. ઓકે, so here let's understand this journal very easy. Okay, first of all we know that when we prepare final account, first of all we prepare trading account. Okay, સૌથી પહેલા આપણે કયો accounts prepare કરીએ છીએ? trading account prepare કરીએ છીએ. Okay, then we prepare P&L and balance sheet. તો બ્રાન્ચીસમાં જે પણ ટ્રેડિંગ, P&L, બેલેન્સ શીટ રેડી થયા છે, બસ એને જ આમ આપણે હેડ ઓફિસ એડ કરે છે પોતાના બુક્સમાં. So first journal is related to trading debit side, means whatever transaction happen in trading debit side, then whatever transaction happen in trading credit side. એટલે કે ટ્રેડિંગમાં ડેબિટ સાઇડ જે પણ ટ્રાન્ઝેક્શન થયા છે, જે પણ એન્ટ્રી આપી છે, અને ટ્રેડિંગમાં ક્રેડિટ સાઇડ જે પણ એન્ટ્રી આપી છે, હેડ ઓફિસ પોતાની બુક્સમાં એડ કરશે. સો વોટ વિલ બી જર્નલ? વેરી સિમ્પલ. ડેબિટ સાઇડ જે પણ એન્ટ્રી આપી છે, વોટ એવર એન્ટ્રી ગિવન ડેબિટ સાઇડ ઓફ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ, જો એને ઇનકોર્પોરેટ કરવી હોય એટલે કે એડ કરવી હોય, સો ઇટ્સ અ વેરી સિમ્પલ જર્નલ. વી હેવ ટુ ડેબિટ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટને આપણે શું કરીશું? ડેબિટ કરી દઈશું. અને ક્રેડિટ સાઇડ જે પણ એન્ટ્રી આપેલી છે, વોટ એવર એન્ટ્રી ગિવન ઓન ક્રેડિટ સાઇડ ઓફ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ, એને જો ઇનકોર્પોરેટ કરવું હોય એટલે કે એડ કરવું હોય પોતાના અકાઉન્ટમાં, ફોર ધેટ વી હેવ ટુ ક્રેડિટ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. ઓકે, એન્ડ અનધર અકાઉન્ટ કયો આવશે? અનધર આવશે બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ. બીજો અકાઉન્ટ કયો આવશે? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ. લેટ્સ આઈ એક્સપ્લેન યુ બાય ધીસ અકાઉન્ટ. લુક હિયર, ઇટ્સ અ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. ઓકે, તો આપનો ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ છે. નાઉ વોટ એવર એન્ટ્રી વી ગીવ ઓન ડેબિટ સાઇડ. ઓકે, ડેબિટ સાઇડ જે જે એન્ટ્રી છે, ઓપનિંગ સ્ટોક, પરચેસ, ગુડ્સ રિસીવ્ડ ફ્રોમ હેડ ઓફિસ, વેજીસ, ઓક્ટ્રોય, વોટ એવર, ફોર ધેટ વી હેવ ટુ મેક જર્નલ. What journal? It's all entry are given where trading account debit side છે. Okay, these all entry are given trading account debit side. So what will be the incorporated journal? એટલે કે જો એને ઇનકોર્પોરેટ કરવું હોય, સમાવેશ કરવો હોય હેડ ઓફિસના અકાઉન્ટમાં, તો એની જર્નલ શું બનશે?
So for that, remember we have to debit branch trading account. તેના માટે બ્રાન્ચ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ આપણે શું કરીશું? ડેબિટ કરીશું. સેકન્ડ જર્નલ ઇઝ રિલેટેડ ટુ વોટ એવર એન્ટ્રી ગિવન ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. ક્રેડિટ સાઇડ બે જ એન્ટ્રી છે, ધેટ વોઝ સેલ એન્ડ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. જો એને હેડ ઓફિસમાં ઇન્કોર્પોરેટ કરવી હોય, એડ કરવી હોય, સો હિયર ધીસ ઓલ એન્ટ્રી આર ક્રેડિટ સાઇડ ઓફ અકાઉન્ટ. સો ફોર ધેટ વી હેવ ટુ ક્રેડિટ બ્રાન્ચ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. તેના માટે બ્રાન્ચ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ આપણે શું કરીશું? ક્રેડિટ કરીશું. એન્ડ અનધર અકાઉન્ટ વિલ બી બ્રાન્ચ ઇન બોથ કેસીસ. બંનેમાં બીજું અકાઉન્ટ કયું આવશે? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ આવશે. સો ધ જર્નલ ઇઝ રેડી. ક્લિયર જર્નલ? સો ટુ ઇનકોર્પોરેટેડ ડેબિટ સાઇડ ઓફ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ, ટુ ઇનકોર્પોરેટેડ ડેબિટ સાઇડ ઓફ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. ઓકે, ડેબિટ સાઇડને જો આપણે સમાવેશ કરવો હોય તો એની જર્નલ શું બની જશે? ડેબિટ સાઇડ છે તો ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટને ડેબિટ કરીશું અને બ્રાન્ચ ક્રેડિટ. અને ક્રેડિટ સાઇડની જે પણ આઇટમ્સ છે, ક્રેડિટ સાઇડ જે પણ એન્ટ્રી છે એને જો ઇન્કોર્પોરેટ કરવી હોય, એડ કરવી હોય તો એની જર્નલ શું બનશે? સો હિયર ટ્રેડિંગ સાઇડને ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ આપણે શું કરીશું? ક્રેડિટ કરીશું અને બીજું અકાઉન્ટ કયું બનશે? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ. ક્લિયર? સો ઇન અ સિમ્પલ લેંગ્વેજ, ઇન અ સિમ્પલ લેંગ્વેજ, ડેબિટ સાઇડમાં જે પણ આઇટમ્સ છે એને જો ઇન્કોર્પોરેટ કરવી હોય, ઇન્કોર્પોરેટેડ, સો ફોર ધેટ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટને ડેબિટ કરો એન્ડ ક્રેડિટ સાઇડ માટે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટને ક્રેડિટ કરો. ધેટ્સ ઇટ. અને બીજો અકાઉન્ટ કયો આવશે બંનેમાં? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ. ક્લિયર? ઓકે. સો હિયર ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ જર્નલ ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. ઓકે, ફર્સ્ટ ને સેકન્ડ થઈ ગઈ. નાઉ ધ થર્ડ ઇઝ ઓલ્સો રિલેટેડ ટુ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. અબાઉટ વોટ? અબાઉટ ધી ગ્રોસ પ્રોફિટ. થર્ડ જર્નલ કઈ આવશે? ગ્રોસ પ્રોફિટ ઇઝ ઓલ્સો રિલેટેડ ટુ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. સો વોટ વિલ બી જર્નલ અબાઉટ ધી ગ્રોસ પ્રોફિટ? ઓકે, પ્રોફિટ લોસ જે પણ આવશે તે. હિયર વી કન્સિડર નોટ ધીસ વન. ઓકે, આ જે ફર્સ્ટ જર્નલ છે એમાં ઓપનિંગ સ્ટોક, પરચેસ, ગુડ્સ રિસીવ ફ્રોમ હેડ ઓફિસ, વેજીસ, ઓક્ટ્રોય. ઓકે, ધીસ આર કન્સિડર. એન્ડ ગ્રોસ પ્રોફિટ માટે અલગથી જર્નલ આવશે. સો વોટ વિલ બી જર્નલ ફોર ધેટ? ઓકે, એના માટે જર્નલ શું આવશે? ફોર ધી ગ્રોસ પ્રોફિટ. સો ગ્રોસ પ્રોફિટ માટે જર્નલ શું આવશે? વેરી સિમ્પલ. ગ્રોસ પ્રોફિટ ઇઝ રાઇટ નાઉ ઓન ધી ડેબિટ સાઇડ ઓફ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. ઓકે, ટ્રેડિંગમાં ક્યાં છે? ડેબિટ સાઇડ છે. જે સાઇડ હશે, ઓકે, તો ટ્રેડિંગ ડેબિટ થઈ જશે. ક્રેડિટ સાઇડ હશે તો ટ્રેડિંગ ક્રેડિટ થઈ જશે. સો હિયર સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં બી છે તો ગ્રોસ પ્રોફિટ ડેબિટ સાઇડ છે ટ્રેડિંગમાં. સો હિયર બ્રાન્ચ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ વિલ બી ડેબિટેડ. ઓકે, this is journal related to gross profit. Gross profit ની અલગથી journal આવશે. branch trading account debit થશે. and what will be credit? We know that this profit will be transferred to which account? Profit and loss account. So we credit branch profit and loss account. Okay, clear? Branch trading account to branch profit and loss account. Clear this journal? Okay, so there is a 3 journal related to branch trading account. Okay, તો branch trading સાથે related 3 journal છે and very simple. First, debit side of trading account, credit side of trading account and gross profit. અને simple journal છે, એકદમ easily યાદ થઈ જશે. ડેબિટ સાઇડ માટે શું કરીશું? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ થશે. ક્રેડિટ સાઇડ માટે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થશે અને અધર અકાઉન્ટ કયો આવશે? બંનેમાં બ્રાન્ચ આવશે. ત્યાર પછી ગ્રોસ પ્રોફિટ માટે, ગ્રોસ પ્રોફિટ પણ ક્યાં છે? ડેબિટ સાઇડ ઓફ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ છે. સો ટ્રેડિંગ વિલ બી ડેબિટ. ઓકે, અને ક્યાં ટ્રાન્સફર કરે છે? પીએનએલ માં. સો બ્રાન્ચ પીએનએલ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. સો હિયર વી હેવ કમ્પ્લીટેડ 3 journal related to trading account. Next, we prepare profit and loss accounts. So next entry journal will be related to profit loss. There will be also 3 journal related to profit and loss. Okay, profit loss related પણ 3 journal આવશે. Same like a trading. Okay, trading ની જેમ જ 3 journal આવશે આમાં. First journal about whatever entry given on debit side of profit and loss. Second journal related to profit loss, that was whatever entry given on credit side of profit and loss account. And third, net profit. Clear? So trading account related 3 journal છે. Profit loss account related પણ 3 journal જ આવશે. અને એની journal પણ same to same trading ની જેમ જ બનશે. Okay, first of all, whatever entry given on debit side of P&L account.
okay, and whatever entry given on credit side of profit and loss account. તો એની જર્નલ શું બનશે? સિમ્પલ જ છે. Here these all entry are where debit side of P&L. So for that journal will be branch profit and loss account will be debit here. And for the credit side, branch profit and loss account will be credit. Clear? Same like a trading account. Trading ની જેમ સેમ જ છે. ડેબિટ સાઇડ માટે બ્રાન્ચ P&L ડેબિટ થશે, ક્રેડિટ માટે બ્રાન્ચ P&L ક્રેડિટ થશે, and other account will be branch. Okay, so here branch account will be debit and here branch account will be credit. Clear? Okay, debit side ની journal આવી ગઈ, credit side ની આવી ગઈ. તો same journal like the trading account. Trading માં જે રીતે journal સમજાયું same to same એ જ આવશે. And it's a basic point you have learned in 11 and 12. Okay, 11 12 માં જે આમનોના જે basic rules છે એના બેઝ પર જ આમનો છે આ. Now next journal about the net profit. So the same journal બનશે જે રીતે trading માં બનાવી તે જ રીતે આમાં પણ journal આવશે about the net profit. So what will be journal for the net profit? So net profit right now on which side? Debit side of P&L account. So here we should debit branch P&L account. Okay, તો net profit ની journal શું આવશે? તો branch P&L account debit થશે. Now which account will be credited? This profit was transferred to head office account. Remember here we did not credited head office account. Why? Remember it's a branch final account. Okay, આ બધા કોના અકાઉન્ટ છે? બ્રાન્ચના ફાઇનલ અકાઉન્ટ છે. તો બ્રાન્ચ પોતાના ફાઇનલ અકાઉન્ટમાં નેટ પ્રોફિટને હેડ ઓફિસના અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરશે. બટ રાઇટ નાઉ વી આર રાઇટિંગ જર્નલ્સ ઓફ હેડ ઓફિસ. નાઉ રિમેમ્બર ધીસ ઇઝ અ હેડ ઓફિસ. ઓકે, એન્ડ ધીસ હેડ ઓફિસ હેડ ધીસ different branches. Okay, and here different branches છે. Now whatever profit done by these branches, suppose this branch has a 10,000 profit, this branch has a 20,000 profit, this branch has a 30,000 profit. Now at the end of the year head office also prepare this profit and loss account. This profit and loss account called general profit and loss account. વર્ષના અંતે head office પણ પોતાનું profit loss બનાવે છે. That is called general profit and loss account. At the end of the year head office also prepare general profit and loss account. And remember he had a many branch and every branch profit, okay, દરેકે દરેક બ્રાન્ચનું જે પ્રોફિટ છે every branch profit will be transferred to general P&L of head office. જ્યારે head office પોતાનું accounts prepare કરે છે, okay, at the end of the year એ શું કરશે? જે અલગ અલગ બ્રાન્ચના જે પ્રોફિટ છે એ પ્રોફિટને ક્યાં ટ્રાન્સફર કરશે? he will transfer it to its own general profit and loss account. Okay, so બ્રાન્ચનો જે પ્રોફિટ લોસ છે head office ક્યાં ટ્રાન્સફર કરશે? it will be transferred to general profit and loss account. Okay, clear? Remember this. So this is the 3 entry related to branch profit and loss account. So total we have completed 6 journal. First about what? Incorporating debit side of trading. Second, incorporating credit side of trading. And third, incorporating gross profit of trading. Then 3 journal about what? Incorporating debit side of P&L, incorporating credit side of P&L, and last net profit of P&L which we transfer to general profit and loss account. Clear? Okay, this 6 entry has been cleared. Now after that they also prepared head office account. Okay, but remember head office did not incorporated head office account. Okay, આપણે કોનો અકાઉન્ટ કોના બુક્સમાં અકાઉન્ટ લખીએ છીએ? હેડ ઓફિસના અકાઉન્ટમાં. તો હેડ ઓફિસના અકાઉન્ટમાં હેડ ઓફિસનો જે અકાઉન્ટ છે બ્રાન્ચમાં તેને એડ કરવાનું આવતું નથી. ડાયરેક્ટલી હવે આપણે જે બેલેન્સ શીટ છે, ઓકે, નાઉ વી incorporated balance sheet entry. Now there is only 2 things on balance sheet. First asset and second liabilities. So now head office write 2 journal related to balance sheet. એટલે કે balance sheet related 2 journal આવશે about the asset and about the liability. That's it. Okay, so remember there are total 8 journal. Okay, total કેટલી journal આવશે? 8. About the trading there is a 3 journal. Profit and loss also 3 journal. And for balance sheet there is 2 journal. Okay,
હવે બેલેન્સ શીટની ટુ જર્નલ કઈ અસેટ ને લાયબિલિટી વેરી સિમ્પલ જર્નલ asset what will be journal entry for the asset okay asset ને પોતાના અકાઉન્ટ્સમાં ઇનકોર્પોરેટ કરવું હશે remember asset okay asset has a which balance debit balance so here it will be journal branch asset will be debited and liability has a credit balance so branch liabilities will be credited and what will be debit means other account here that was the branch બીજું અકાઉન્ટ કયું આવશે એ આવશે branch clear okay so for the asset all asset will be debited and for the liabilities all liabilities will be credited and other account will be branch accounts clear so here we have completed all 8 journals so last 2 journal was for incorporating branch accounts branch asset and last for incorporating branch liabilities okay for branch asset will be debited branch liability will be credited so other will be branch account okay clear so now we have completed the journal concept now we completed our sum okay in a previous video in that sum on a journal will be remaining so now we completed that journal now let's solve this sum okay remaining calculation there is a question to prepare final account so we have completed that and another question was write journal entries in the books of head office to incorporated branch trial balance in the books of head office okay so right now we have cleared the concept about the journal entries now let's start to write journal entries we have completed final accounts so remember branch trading account okay how many journal related to branch trading account so there are 3 journal okay how many there are 3 journal related to branch trading account okay any 3 journal આવશે then we should write profit loss there also 3 journal related to profit and loss account and after that we will write balance sheet related 2 journal okay so let's start to write journal entries in the books of head office so first journal okay what will be the first journal that was about the incorporated debit side of branch trading account so what will be journal will be branch trading account debit to branch account okay and here we have to write short note being incorporation of debit side items of branch trading account okay so this is the first journal related to branch trading account about debit side after that we should write the second journal about the credit side to incorporated credit side of branch trading account so its journal will be branch account debit to branch trading account and here being incorporation of credit side items of branch trading account okay and third journal about the gross profit so what will be journal about the gross profit ક્યાં આવે branch trading માં debit side હોય છે so we should debit branch trading account and this gross profit we transfer where to branch P&L account
So to branch P&L account. Clear? So this is the journal about the branch gross profit. So being incorporation of branch gross profit. Clear? So these are three journal related to branch trading account. Now let's write the amount. Look at the trading account. How many entries on debit side? You can see that there is a opening stock 20,000. Then purchase. Now remember, we have to consider the actual amount of purchase, that is 24, not net amount. Okay. Then goods received from head office, that is 1 lakh. Okay. So you can see that on debit side there are three entry. Opening stock 20, purchase 24, and goods received from head office 1 lakh. Clear? Now what about this return? We didn't consider this because it is a purchase return, and we know that purchase return has a credit balance. And here this is a sale return, and we know that sale return has a debit balance. So indirectly we consider this amount instead of this one, because here we branch trading account માં જે ડેબિટ સાઇડ આવે એ amount consider કરવાની છે. ઓકે, તો ડેબિટ સાઇડ ઓપનિંગ સ્ટોક છે, પરચેસ છે, ઓકે, and goods received from head office. Here we consider total amount of purchase, not a net one. Okay, net નહીં consider કરીશું. And we know that sale return has also indirectly debit balance. Okay, format પ્રમાણે આપણે સેલ માટે રિટર્ન કરીએ છીએ, but indirectly એ કઈ balance હોય છે? Debit balance. So we consider all these amount 20,000, 24,000, 1 lakh, and this 5,000. So let's total this 20, 24, 1 lakh, and 5. Total will be 1,49,000. So here 1,49,000. 149. So here it is a debit side completed. Now credit side. So look at the credit side. How many entry on credit side? So you can see that on credit side there is a sale 1,64,800 sale amount. Okay, 1,64,000 sale amount. Okay, એમાં આપણે total amount consider કરીશું and closing stock only two entry. Okay, 164,800 sale and closing stock 12,000. And the same point, this is a purchase return has a indirectly which balance? Credit balance. So we also consider this 8,000. So 1,64,800, 8,000, and 12,000. 164,800, 12,000, and 8,000. Total 184,800. 184,800. Okay, so here we have completed debit and credit side, and next journal about what? About the gross profit. So let's see how much gross profit there. So there is a gross profit 35,800. Journal branch trading to branch P&L account 35,800. 35,800. Clear? So here we have completed three journal entries related to trading. Now the next three journal entry related to what? Related to branch profit and loss account. Okay, so first journal about the debit side of branch profit and loss account. So journal will be branch profit and loss account will be debit to branch. Okay, this is for the debit side of branch profit and loss account. So here we should write being incorporation of debit side items of
branch P&L account. Okay. Now the fifth journal about the credit side of branch P&L account. So its journal will be branch account will be debit to branch P&L account, and here being incorporation of, now which side? Credit side. Credit side items of branch profit and loss account. And the third journal related to branch profit loss about the net profit. Okay, which journal? That is net profits, journal number 6. What will be journal? Okay, we know that net profit will be transferred to which account? General profit and loss account. So its journal will be branch profit and loss account. Branch profit and loss account will be debit to general profit and loss account, and short note, that is being incorporation of branch net profit. You should write this journal directly because these journal are fixed. Okay, debit side, credit side, and net profit. Now look at the branch profit and loss account. How many entry on debit side? That is office expense, indirect expense, and miscellaneous expense. Okay, these 3 entry. How much total? Total will be 14,800. On credit side, there is only one entry, commission 1000. Okay, and last net profit, how much net profit? That is 22,000. એટલે direct journal લખી દો, બસ amount લખવાની બાકી રહેશે. So debit side 14,800, credit side 1000, and profit 22. Okay, just write the amount. Debit side 14,800, credit side 1000 only commission, and the last gross net profit, that is 22,000. Okay, now the last journal entry related to balance sheet, and there is only 2 journal entry related to balance sheet. First about the asset, and second about the liability. About the asset, the journal will be branch assets account debit to branch, and here being incorporation of branch asset. Okay, and the last journal about the branch liability. So a journal branch account debit to branch liabilities account. Okay, and here being incorporation of branch liabilities. Okay, now let's see balance sheet. Okay, check the asset and liability. So how many asset there are? There is a fixed asset, cash, debtors, and closing stocks. Okay, these all are amount. So total will be 87. And on the liability side, only one liability, that is creditors 20,000. Okay, 87,000, and here 20,000.
87 and 20. Only asset and liability we should consider. 87,000 asset and 20,000 only one liability creditor. Okay, so it's a fixed journal, 3 journal related to trading, 3 related to P&L and 2 related to balance sheet. Okay.